Hello, what's up guys? Okay, untuk question 29 ni, saya akan start dengan B dahulu sebab dia berkaitan dengan parabola. Kan? Soalan B ni dia beritahu kita pasal parabola. Part A pula dia cakap pasal circle. So, saya akan tunjuk yang circle tu on the next video lah. Okay, so let's start with question 29 part B. Find the standard equation of parabola. So, dia minta standard equation of parabola. Dan kita ada symmetric axis parallel to the x-axis. And the vertex is at 3, 2. And it's passing through point 4, 4. Okay. So, info pertama. Symmetric axis parallel to x-axis. Okay. X-axis kita yang mana satu? Yang melintang ni. Okay. Since ini adalah kita punya axis of symmetry. Maksudnya shape kita sebenarnya adalah bentuk ini ataupun bentuk ini. Okay, so kita ada dua possibility lah. Either it's open to the left ataupun it's open to the right. Okay, sebabnya axis of symmetry kita lies on the x-axis ataupun dia parallel to the x-axis. Okay, so here we can say that our equation that we are going to use will be y minus k square equals to 4p x minus h. Okay, now dia dah bagi kita vertex hk kita apa. So boleh gantikan teruslah. So add vertex 3, 2. Okay, so y minus value of k kita adalah 2. So 2 square equals to 4p x minus 3. Okay, so this is our equation now. So, apa lagi satu info yang dia bagi? Dia bagi kita punya parabola passing through point 4, 4. So, from here sebenarnya kita boleh dapat the value of P. Okay, so gantikan point tersebut lah. At point 4, 4, equation kita sekarang adalah 4 minus 2 square equals to 4P 4 minus 3. Okay, 4 minus 2 will be 2. So, 2 square is 4. So, 4 equals to 4 minus 3 is 1. So, equals to 4p lah. So, either kamu nak kekalkan 4p sebagai 4 ataupun boleh juga nak terus let p will be equals to 1. So, here we know that our p is a positive value. So, maksudnya kita akan open to the right. Okay, so ini kita boleh delete lah. Okay, now let's write the standard equation. So here, our standard equation salin balik. So therefore, the standard equation will be y minus 2 square equals to, kat sini nampak kan, 4p adalah 4. So boleh terus direct tulis lah, 4 of x minus 3. So you can just leave your answer like that. Okay, so sebab soalan tak ada beritahu suruh kita lukis, so saya nak ajar kamu lukis dia macam mana. So kita dah tahu dia open to the right. And then kalau open to the right like this shape, maksudnya kita punya focus will lies inside and directrix will lies outside. Okay, so our vertex tadi dia cakap dekat 3, 2. So let's say kita lukis dia properly lah. Okay, so let's say this is 2, this is 3. So sini 3, 2 kat sini. Okay, so this is our vertex 3, 2. So dia buka macam ni. Okay, now kita mention jap. Kat sini dia punya coordinate of vertex adalah dekat 3, 2. So P kita 1. So maksudnya coordinate dia 3 tambahkan dengan 1 lah. So kita akan dapat 4. So maksudnya sini fokus kita where the coordinate will be 4, 2. So sini fokus, maksudnya directrix akan berada di bahagian belakang dia. So ini akan jadi line of the directrix. Kan? So 3 tolak 1 akan dapat 2. So that means the line of directrix will be at x equals to 2. Okay. Okay, now saya akan explain tentang question 29A.
So this question is about circle. Dia bagi kita center of the circle is at 4, -2. And this circle passing through these points. So the first one is find the value of A. Okay, so macam mana nak dapatkan A? So kalau circle passing through this point, kita boleh dapatkan the value of R. And using that R itself, kita akan dapatkan value of A tersebut. Okay, so let's start. Untuk part A, kita cari dahulu R tu dekat mana. So using the formula of X minus H square plus Y minus K square equals to R square. So using this formula, kita akan dapatkan value of R dahululah. So R will be equals to square root of X minus H. So 10 minus 4 square plus 6 plus 2 square. Ada square root. Okay, so sini HK kita, sini adalah X dengan Y kita. Okay, next kita selesaikan dia. So R here will be 10. So we get the value of R is 10. Now to get the value of A, kita gunakan equation yang atas ni lah, sebab dia dah ada square kan. So kita gunakan X. So A minus 4 square plus 8 plus 2 square. R square is 100. So ini expand. A square minus 8A plus 16. So 8 tambah 2 10 square. 10 square adalah 100 equals to 100. So these two can be cancelled out because 100 minus 100 will be 0. So left with A square minus 8A plus 16 equals to 0. So here kita ada A minus 4 square equals to 0. Here we have A is equals to 4. So settle untuk part 1. Now we need to find the general equation of the circle. So the general equation of circle actually you can find by expand the standard form of our circle. So kita sebenarnya dah tahu dah standard form kita adalah X minus 4 square plus Y plus 2 square equals to 100 kan, sebab R square adalah 100. So expand here, kita dapat X square minus 8X plus 16 plus Y square plus 4Y plus 4 equals to 100. So kita bawa everything to the jadikan equal to 0 lah. So X square plus Y square minus 8X plus 4Y, and then 16 plus 4 minus 100. So kita ada 20 minus 100. So we have negative 80 equals to 0. So settle our general equation of the circle.